Good morning, ma. Welcome to all for online education. We are dealing with the commerce theory part for the English medium second years. The topic is the second chapter, that is the stock exchange. And today's session is about the procedure how the companies are listing on the stock exchange. We are going to study in detail about the procedure in this today's session. So let us start the topic. Listing of securities. Listing of securities means the securities which getting registered with the stock exchange. The securities which are getting registered with the stock exchange, those securities are known as listed securities. ये securities stock exchange लो, okay, ये securities stock exchange लो listed అయి ఉంటాయో, registered అయి ఉంటాయో, ఆ securities ని మనం listed securities అంటున్నాం. Let us see one by one what is the procedure for the company. It means the inclusion of the securities in the official list of stock exchange for the purpose of trading. What it means? Inclusion means there are added, there are included securities on official list of stock exchange. On official stock exchange, what is the meaning of official stock exchange? We have officially present in India, we have 3 stock exchange which are permanently running stock exchange. What are those? Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange and Kolkata Stock Exchange. These 3 stock exchanges are permanent stock exchanges in India which are currently actively running. Yes, these securities, whatever the securities, whether they are shares, bonds, debentures, whatever it may be, government securities, anything, it should have to be registered in these particular official listed stock exchange. These are official stock exchanges, okay. Those are controlled by Security and Exchange Board of India. That's why those are official stock exchange. These companies have to list their securities on these official stock exchange. Okay, companies ఏం చేయాలి? official stock exchange మీద వాళ్ళ securities ని లిస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే, లిస్టింగ్ అంటే ఏం చేయాలి? రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, for trading purpose, for what the purpose of the listing of securities? In order to do the trade చేయడానికి, buying, selling and also to make the dealings. Okay, for that purpose what they have to do? They have to list the securities on the official stock exchange. Later the listed securities are called quoted securities. Important question for 2 marks. Okay, important question for 2 marks. What? Define quoted securities. It may be asked as define quoted securities. Nothing but quoted securities means listed securities on the official stock exchange. Quoted securities అంటే ఏంటిందానా? official stock exchange మీద రిజిస్టర్డ్ అయిపోయి లిస్ట్ అయిపోయి ఉన్న సెక్యూరిటీస్. లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ quoted securities. It will be asked for 2 marks in short. Okay, very short questions లో అడుగుతాడు. Each stock exchange has a listing department. Each stock exchange, see, this is one stock exchange, this is one stock exchange and this is one stock exchange. So these stock exchange, each and every stock exchange will have one listing department. How we have production department, distribution department, in the same way in the stock exchange we have listing department. We have listing department to grant the approval of listing securities in accountancy with the rules of Securities Regulation Act, Securities Contracts Regulation Act 1956 and 1957, Companies Act 2030 and guidelines of the SEBI. What it means? What it means means, see, you have to list your securities on the stock exchange, on the stock exchange with the help of the listing department of that particular stock exchange. ఆ particular stock exchange కి సంబంధించిన listing department దగ్గర you have to list your securities. You have to do the listing of your securities. Okay, so the approval of listing of listing securities is get approval అనేది ఎలా వస్తుంది? మీ కంపెనీ securities కి లిస్టింగ్ చేసే రైట్ కానీ
అవి రిజిస్టర్డ్ అవ్వడం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే విత్ ద పర్మిషన్స్ and with the formalities what are there, those formalities are levied by and or those formalities are imposed by Securities Contract Regulation Act 1956 and 1957, Companies Act 2013 and guidelines of SEBI. According to that, you have to list your securities on the official stock exchange with that official stock exchange listing department. Okay, what you have to do, you have to register your securities with the rules and regulations of these three: Securities Contract Regulation Act 1956-57, Companies Act 2013, guidelines of SEBI. According to these three organizations, rules and regulations, according to that you have to list your securities on the stock exchange, that should be official stock exchange, with the help of the listing department, that is the listing of securities. Let us see the procedure. What's the procedure is there for the listing of securities? Okay, let us see procedure for the listing of securities. Let us see the procedure. A company with minimum issued capital, see here, concentrate చేయాలి ఇక్కడ లేదా టాపిక్ అర్థం కాదు ఇది చూడండి. మినిమం ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, ఏ కంపెనీ విత్ మినిమం ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ of rupees 3 crores, of which at least 3 crores నుంచి at least 1.8 crores means 1.8 crores means 60%. ఓకే నానా, 60% మొత్తం తీసుకుంటే దీంట్లో ఈచ్ పార్టీస్ 25% కదా. సో నియర్లీ 60% అంటే ఈ పోర్షన్ మొత్తం దిస్ షుడ్ బి ఆఫర్ టు ద పబ్లిక్. ఎవరికి ఆఫర్ చేయాలి? ఇది పబ్లిక్కి ఆఫర్ చేయాలి. కెన్ అప్లై ఫర్ లిస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొఫార్మా along with the following documents. What is saying? ఇది జాగ్రత్తగా వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ మీకు రెండు డౌట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మేడం ఇక్కడ మినిమం ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ 3 crores అంటుండు, మరి అట్లీస్ట్ 1.8 crores అంటే 60% పబ్లిక్కి వెళ్ళిపోతే మరి పబ్లికే కదా మేడం ఆ కంపెనీకి ఓనర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎట్లా అవుతారు మేడం ఓనర్స్ అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ ఏం రావచ్చు, మినిమం ఇష్యూడ్ అంటున్నాడు ఏంటి మేడం, మినిమం ఇష్యూడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఇష్యూడ్ కూడా ఉంటుందా అని మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. మేడం 60% మాత్రమే పబ్లిక్కి ఇష్యూ చేయాలంటుండు, మరి 3 crores ఉన్నాయి, 1.8 ఇష్యూ చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ 1.2 crores ఎవరికి ఇష్యూ చేయాలి మేడం? మనం ఇష్యూ మినిమం 3 crores ఇష్యూ చేస్తున్నాం కదా మేడం, యాక్చువల్ ఓనర్స్ ఎవరు మేడం అని ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి మీకు. ఎందుకంటే ఇది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా డౌట్స్ వస్తాయి. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్కి ఆన్సర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమంటుండో చూడండి అమ్మా, ఏ కంపెనీ విత్ కంపెనీ అంట మినిమం ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, మినిమం అంటే ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, బ్రింగింగ్ క్యాపిటల్ కాదు ఇక్కడ, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తీసుకొచ్చే క్యాపిటల్ కాదు, మినిమం ఇష్యూ చేసే క్యాపిటల్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ క్యాపిటల్ వేరు, ఇక్కడ ఇష్యూ చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఎంత? 3 crores రూపీస్, 3 crores రూపీస్కి సంబంధించిన షేర్స్ని మార్కెట్లో మనం ఇష్యూ చేస్తున్నాం, రైట్? దాంట్లో అట్లీస్ట్ 1.8 crores అంటే 60% ఎవరికి ఆఫర్ చేస్తున్నాం? జనరల్ పబ్లిక్ అంటే నేను మీరు. మనకు ఎంత పర్సంటేజ్ కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తుంది? 3 crores అది పబ్లిక్ నుంచి రైజ్ చేయాలనుకుంటే మినిమం షేర్స్ని ఇష్యూ చేయాలనుకుంటుంది, 3 crores రిలేటెడ్ షేర్స్ని ఇష్యూ చేయాలనుకుంటుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఓన్లీ 60%. Then what about the remaining 1.2 crores? 1.8 crores we are getting from the public, that is general public investors. Okay, then remaining 1.2 crores, what about these rupees 1.2 crores?
These are issued to the shareholders who are already holding the shares of that company. That means the right issue. ఈ 1.2 ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారంటే రైట్ ఇష్యూ అనే టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో. సో దోస్ రైట్ ఇష్యూ రైట్ షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దెర్ ఆర్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. For them, the company will again issue these 1.2 crores related shares. Okay, that issue is known as right issue. In this way, the company will gather total 3 crores rupees. 3 crores rupees. Okay, this is issued capital. This is not the bringing capital. ఓకే, ఓనర్స్ తీసుకొచ్చే క్యాపిటల్ కాదు ఇది, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ తీసుకొచ్చే క్యాపిటల్ కాదు ఇది, జనరల్లీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్టింగ్ చేసిన క్యాపిటల్ ఇది. ఓకే, సెక్యూరిటీస్ని లిస్టింగ్ చేసి పబ్లిక్ నుంచి తీసుకొస్తుంది. 51% ఆఫ్ షేర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయో దేర్ ఆర్ ద ఓనర్స్. దెన్ ఇఫ్ వి థింక్, ఒకవేళ మనం ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి, 3 crores rupees పబ్లిక్ నుంచి ఆఫర్ చేస్తున్నామని, 60% పబ్లిక్కే ఆఫర్ చేస్తున్నాం కదా, మరి పబ్లికే కదా ఓనర్స్? నో, పబ్లిక్ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్. Public is not the owner because already the company is established. Company already established అయిపోయింది. ఓకే, దానికి మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇచ్చేసిండ్రు, ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇష్యూ అయిపోయింది, ప్రాస్పెక్టర్స్ ఇష్యూ అయిపోయినాయి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరో తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. బట్ ద కంపెనీ వాంట్ టు రైజ్ ద క్యాపిటల్ బై ఇష్యూయింగ్ ద క్యాపిటల్. మినిమం క్యాపిటల్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది 3 crores rupees. సో ఇట్ ఆఫరింగ్ 60% టు ద పబ్లిక్ అండ్ రిమైనింగ్ 40% ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ క్లియర్. సి, రిమైనింగ్ 40% ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు రైట్ ఇష్యూ రూపంలో మళ్ళీ రీఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద actually this is about example. This is the example. Minimum 60% it should have to offer to the public. That is according to the these three organizations act prakaram. Okay, next let us see the procedure now. Pro forma. What is the prescribed pro forma? What are the documents they have to submit? There means who? Company. What are the documents the company should have to submit? Let us see. ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీద సెక్యూరిటీస్ లిస్టింగ్ కాదు, మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టర్స్, డైరెక్టర్ డీటెయిల్స్, హౌ మెనీ షేర్స్ యు ఆర్ అలాటింగ్. ఓకే, ప్రీవియస్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా, ఈ విషయాలన్నిటినీ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోకి వస్తాము. ఇమీడియట్గా కంపెనీ స్టార్ట్ కాగానే షేర్స్ తీసుకువెళ్ళి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టేయలేం కదా, కంపెనీకి మెమోరాండమ్ రావాలి, ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. లెట్ us see ప్రొసీజర్ చూద్దాం, పట్టండి. కాపీస్ ఆఫ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. వాట్ ఈస్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్? ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ తను రాసుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్. ద కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్. ఆ సర్కమ్స్టెన్స్లోనే, అంటే కంపెనీ ఒక పరిధి పెట్టుకుంటుంది, ఆ సర్కమ్స్టెన్స్లోనే కంపెనీ అనేది వర్క్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్కమ్స్టెన్స్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్, నెవర్ it should not come out of its circumstance. It should have to be in its own circumstance. Okay, that is about the memorandum of association. It is a constitution of the company. Next, article of association. It is the rules and regulations for the company's internal management gurinchi. Company board of directors, company employees, workers, laborers. Okay, for them rules and regulations. Okay, for internal management purpose. Prospectors, that are the invitations to the public to subscribe the shares. Subscribe ante konamani. Okay, it is an invitation to the public that contain total 20 points untai. Yes, that you have studied in your first year. Yes, directors report. Okay, directors report. Who are the directors? So what are the percentage of shares they are holding? Okay, directors gurinchi. Tarvata balance sheet. Okay, you know balance sheet ante meeku telusu, final statement. Okay,
trading and profit and loss account, balance sheet information. With underwriters means brokers, underwriters ante brokers and other brokers, jobbers వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. స్పీస్మ్యాన్ కాపీస్ అంటే మనం జిరాక్స్ కాపీ అంటాం జనరల్గా అయితే, బట్ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ కదా, వి కాంట్ సే దట్ లైక్ దట్, వీ హ్యావ్ టు సే స్పీస్మ్యాన్ కాపీ మీన్స్ జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్, లెటర్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్, యాక్సెప్టెన్సీ అంగీకరించడం, రినాన్సియేషన్ మీన్స్ ఫార్మల్ రిజెక్షన్, కొన్ని షేర్స్ని రిజెక్ట్ చేసేస్తామని చెప్పాను. ఎక్సెస్ అయిపోయినప్పుడు షేర్స్ ఇష్యూ చేసినాక చాలామంది కొనుక్కున్నారు, ఓకే మనకు ఎంత అమౌంట్ కావాలి దానికన్నా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, కొన్ని షేర్స్ని వీ విల్ రిజెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్, ఇన్వెస్టర్స్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో దాని రిలేటెడ్ స్పీస్మెన్ కాపీ. Particulars regarding the capital structure. What is the capital structure? What is the percentage of working capital? Working capital means day to day use, we use that capital. Fixed capital to purchase the assets. Okay, what's the capital structure of that company? Statement showing distribution of shares. How much shares each director, each equity shareholder holding? How much shares preference shareholders are holding? Which shares can be converted into equity shares? How many shares are there like that? So total information. Particulars of dividend and bonus declared or paid during the last 10 years record. Last 10 years record about the dividend and bonus, how they have declared and how they are giving the dividend to the preference shareholders, how they are giving dividend to the equity shareholders, what is the position of the company, whether it running in the profits or whether it facing the losses, whether it has good reputation, goodwill in the society or not, everything. Particulars of shares, debentures for which permission to deal is applied for. Okay, so particulars of shares, how many equity shares this company have, how many preference shares, okay, debentures, how many debenture holders are there, and permission, how they got the permission, how they make the deals. Okay, so regarding the total information, brief report on company's activity since its incorporation means from its establishment. Okay, from the date of its establishment to till now means till the date when we are listing our securities on the stock exchange, whatever the pro forma there, when we are filling that pro forma, up to that time we have to give a brief report, everything, each and everything, what are the activities, how many times internal audit has been takes place. Okay, audit tells kada, they will check all the records of the company. Audit, how many times taken? Yes, internal audit, what's the position of the internal audit, what's the position of the external audit, what is the audit report. Okay, so everything regarding the company. Listing agreement with required initial and annual listing fee. So listing agreement, when we are listing the securities, what is the initial fee? Initial means starting fee. When we are listing on the stock exchange, we have to pay certain fee. What is that initial fee we are paying and what is annually we have to pay? Ante samvatsharaniki manam inta chellinchali. What that amount? Annually listing fee is what? Initially what? Everything nana, each and everything regarding the company should have to be displayed, should have to be shown just like a mirror. Okay, how we will see our face in the mirror, in that way we have to show stock exchange the face of the company. If we consider stock exchange as a mirror, stock exchange ni mirror anukunte company ni mana face anukondi, aa company ni aa stock exchange lo mottam clear ga chupiyali, then only your shares will be listed on the stock exchange. These formalities are required. Yes, a new company may not be able to submit. New company, okay, a new company, when we talking about the new company, a new company may not be able to submit all the documents what we have discussed, 8 documents. Yes, it can't able to submit all those 8 documents. It can submit some of the few documents. At that time it is not an objection, it will not be an objection for enlisting. Then also can the company can enlist its securities. Okay, then also can the company can enlist its securities, there is no objection. 8 documents they have to submit. In that 8, if they are submitting any 5
or any 6, then they are permitted to list on the they are permitted to list those securities on the stock exchange. There is no objection at all for the SEBI. Okay. After the submission of the applications, means after the submission of 8 applications are there, 8 documents are there now. After submitting all those application documents, along with the above documents, after the submission of application, SEBI application form and stock exchange application form which is approved by the SEBI with the above documents by the company, if the stock exchange okay, if the stock exchange is satisfied, okay, if the stock exchange is satisfied with the particular file, it may inform the company, then it will inform the company to execute listing agreement. Then it will call the company for the listing agreement. Then the company make an agreement with the particular stock exchange, whether it may be in India Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange or Kolkata Stock Exchange, with which stock exchange they want to make the shares listed, they can make the agreement with that particular stock exchange. Okay, if the stock exchange is satisfied with the application, okay, and the above documents, whatever the 8 documents are there, with the all those document submission, with that if the stock exchange satisfied, then it will give the approval. Otherwise it will not approve, it will just reject it. Okay, the agreement, these listing agreement have certain obligations and restrictions which is imposed by the SEBI. Okay, what to do, what not to do in the stock exchange. Okay, if you are harming the society by selling some of the fraud shares, that is actually not exist. The company is in a failure position, loss situation. Even though they are showing the profits and selling the shares, it will be punished severely. It is against the law of the SEBI. So it is it should have to, all the companies should have to follow the rules, regulations, whatever the SEBI is levied on them. Okay, that's why we call the SEBI as a self-regulatory organization. Okay, that's why self-regulatory means it only regulate, it only control, SEBI only control the stock exchange. How RBI will control all the banks of the country India, in the same way in India the SEBI will control all the stock exchanges. Okay, which establish uniform and standard practices for listing securities in all Indian stock exchange. There are uniform and standard practices, means all stock exchange will have the same rules, all the stock exchange will have the same procedures. Standard practices means some of the participants are there in the stock exchange now. Who are there? Underwriters, commission brokers, and jobbers, and investors, afterwards investors, shareholders. So many candidates are there in the stock market. Yes, so in order to maintain good security for each and everyone, the Security and Exchange Board of India given some uniform ante constant ga andarki oke vidamaina rules and regulations untai. Okay, uniform and standard practices for listing the securities in all stock exchange. Whether you are listing your securities on Bombay Stock Exchange, whether you are listing your securities on National Stock Exchange, whether you are listing your securities on Kolkata Stock Exchange, where you want to list your securities, you can list. But all listed securities will have the same constant uniform practices which is issued by the SEBI. Okay. Permitted securities. Now you know what is listed securities. Listed securities means the securities which are listed on the official stock exchange. Yes, those securities are known as listed securities. Listed securities are also known as quoted securities, right? It is clear. Okay, it's very nice. You understand, right? Now, permitted securities means these are not actually listed, but the stock exchange will permit the securities to be traded on the stock exchange.
ఎలా మేడం అంటే ఇవి లిస్టెడ్ కావునానా, ఇవి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ అయి ఉండవు. ద పర్మిటెడ్ సెక్యూరిటీస్ జస్ట్ పర్మిట్ చేస్తుంది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఎందుకో చూద్దాం. పర్మిటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ దోస్ సెక్యూరిటీస్ which are not listed in particular stock exchange, in particular stock exchange. For example I am taking, if the particular stock exchange తీసుకుందాం మనం, ఎగ్జాంపుల్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకుందాం. ఓకే, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మనకు పర్టికులర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. అక్కడ సెక్యూరిటీస్ అనేవి లిస్టెడ్గా లేవు, మీన్స్ దోస్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ హియర్, రైట్? ఎస్, but are actually traded in other stock exchange, but okay, actually traded in other stock exchange means there are actually trading in some other stock exchange, means in the national stock exchange, in the national stock exchange there are actually trading, someone is buying and someone is selling, the trading activities are going on those securities. Okay, actually they are not listed on the Bombay Stock Exchange, but they are trading on the National Stock Exchange very actively. Okay, so this is done with the intention, to help the participants, maybe the investors or the shareholders, in order to help the investors or shareholders of that particular stock exchange. ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించిన పర్టికులర్ పార్టిసిపెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి ఇలాంటి పర్మిటెడ్ సెక్యూరిటీస్ని కూడా ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది, ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. పర్మిట్ ద బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, even though they are not listed on its stock exchange, it will permit those securities to be actually traded on National Stock Exchange or Kolkata Stock Exchange or in any stock exchange. Okay, any other small stock exchanges. Okay ma, so it will permitting its participants, actually the securities which are trading in the National Stock Exchange or Kolkata Stock Exchange, this is other stock exchange, right? This is other stock exchange. These Bombay National Stock Exchange and Kolkata Stock Exchanges are other stock exchanges, right? So why it permitting means the Bombay Stock Exchange want to help its participants, means for example 100 shares are there ma, 100 shares are there. In those 100 shares 90 shares are listed for of particular company, that is ABC one company. ABC is one company, and this ABC company issuing 100 shares in the stock exchange. Okay, in those 90 are listed in the Bombay Stock Exchange. How many remain now? 10 securities are remain. Yes, so the Bombay Stock Exchange will give permission to the ABC company to make those securities. It giving permission to the participants, so to trade on the National Stock Exchange or any other stock exchange you can trade. It giving permission to trade on some other stock exchange, even though they are not listed on its stock exchange. Bombay Stock Exchange lo avi listed kaleda 10 securities అయినప్పటికీ ఈ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏమి చేస్తుంది, ఏదో వేరే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ట్రేడ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి those securities are known as permitted securities, means one particular stock exchange will give permission to trade those securities actively in other stock exchange to its participants. You got my point? Yes, once again I will repeat. See, the particular stock exchange, okay, the particular stock exchange will give the permission to other stock exchange, to actively traded the securities which are permitted securities, which belongs to particular participant of that
particular stock exchange, okay, those securities are known as permitted securities. Means this particular stock exchange is giving permission to the participants to do the active trade on other stock exchange. So when they are doing those trade on other stock exchange, then it will be those securities are known as permitted securities. Permission వచ్చి ఆ సెక్యూరిటీస్ అనేవి ట్రేడింగ్ అవుతున్నాయి కానీ లిస్టెడ్ కాలేవు. దీస్ ఆర్ నాట్ లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్, నాట్ కోటెడ్ సెక్యూరిటీస్, దీస్ ఆర్ జస్ట్ పర్మిటెడ్. ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రంటే పర్టికులర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పార్టిసిపెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళకి పర్మిషన్ రావాలంటే ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వాళ్ళు పార్టిసిపెంట్స్, ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రిలేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ అయి ఉండాలి. అంటే ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళ షేర్స్ అయి ఉండాలి, వాళ్ళ ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పార్టిసిపెంట్స్ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు some permission will be given to traded on other stock exchange. The aim of the listing of securities. What's the aim? Let us see. To have the control over the dealing of securities and to have proper supervision. Okay, why we are listing the securities means permitted securities means there is no formalities. Okay, just permission giving, they are trading. Okay, when they are listing securities means what's the aim means there will be control, they have the security. These permitted securities will don't have any security because it is just giving permission by the other stock exchange kada, వేరే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది బట్ సెబీ ఇస్తలేదు కదా. లిస్టెడ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్కి మాత్రం సెబీ హామీ ఇస్తుంది నాదే బాధ్యత అని. కాబట్టి దే హ్యావ్ సెక్యూరిటీ, ద లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ హ్యావ్ ద సెక్యూరిటీ. Proper supervision, and there is a proper supervision on those securities. Means supervision means the stock exchange will see what is the position of that company's securities, whether they are in profit or loss. Total supervision to decentralize the economic power. Decentralize means to divide the economic power. Means for example, one investor is there, he having 1 crore rupees, he want to invest. Then decentralization means dividing the power. They are completely dividing the economical power into number of shareholders. Okay, number of investors. In the stock market we have number thousands, lakhs of shareholders. To safeguard the interest of the promoters. Promoters means who provide the advertisement regarding the shares. Okay, to the SEBI will protect them also along with the interest of the investors and the shareholders. The SEBI will protect the interest of the promoters, means brokers, okay, underwriters, jobbers, వాళ్ళు వచ్చేసి ప్రమోటర్స్. వాళ్ళని కూడా సెబీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ఇన్వెస్టర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్, షేర్ హోల్డర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని who are the listed on the listed on the stock exchange, on the official stock exchange with the rules, regulations, guidelines, procedure, formalities of the SEBI, they are completely protected from the all kind of malpractices and all kind of frauds. But these type of permitted securities are not that much secured as much the listed securities are. Okay, right, let's we meet in the other session with a new topic.